Các bạn chắp tay lại, chúc mừng. Rồi xong rồi bây giờ mình quay. Mình sẽ quay trời quay đất cho vui. Gọi là quay thì đúng hơn quay các bạn, quay ngài của anh. Rồi xong rồi đó thì cái chân ngón chân trước, rồi mới tới cổ chân, and then finally reverse, and then the whole leg. Oops. Okay, reverse and inhale, exhale. In. Okay, the other leg. Các bác khỏe không? Các bác có gì vui không? Các bác ăn tối chưa? Nhu ăn tối chưa Nhu? Ăn rồi à? Hồi mấy giờ mà tối vậy? Thì ăn tối rồi thôi. Tại tưởng chưa ăn tối chốc nữa mình tập xong rồi thầy đại ăn mà thôi, ăn rồi thôi khỏi. Hít vô. Hít vô. Hít vô. And inhale. Exhale down. Inhale up. Okay, and rotate your knees. Okay, reverse. Mình làm nhẹ mà nó sẽ affect cả cái đời mình. Mình làm nặng và abuse quá đó thì là chỉ vài năm là mình bắt đầu sụm. Everything have to be very gentle. The gentleness, the movement of your joints, very gentle like this, but it go a long way. And after years and years and years, you can see that the joint is not deteriorating as fast as your age. So good to do the simple and gentle movements. No hurry. It's Saturday anyway, no need to hurry. Whatever you do, it's going to be Saturday tonight. So reverse. And breathe very strongly. Now, many of you wear a mask, which is good. If you don't wear a mask, after a few minutes, just spray. Make sure you don't commit any killing. Scare away all the virus from me for a little bit. That's okay. And here, look directly straight up. And the circles had to be directly above your head. Okay, reverse. Bạn nóng người chưa bạn? Chưa gì? Vậy là mấy phút nóng gì? Còn 15. Thành ra là mình làm sao mà mình chuyển động mà chỉ có mấy phút thôi mà các bạn nóng được đó, là các bạn hay lắm á.
Ok, xong rồi đó. Are you rolling your shoulders? And now let's look to the side, rolling. Look to the left and stride. Very gently. Okay. And look up, raise your arms, and looking down. Looking up and down, very gently. Mình làm nhẹ nhàng và mình quen với cái sự chậm rãi nhẹ nhàng nó cũng tốt. Mà trong sự chậm rãi nhẹ nhàng đó là cả một cái sự chú ý. Gently and slowly, but so much focus on the movement. And you realize that if you do slowly like this, you have to pay attention to what you're doing. And that's part of the meditation. Gently, slowly, but totally focused. Okay, and then coming to the center. Inhale, let go, in. Very good. And don't rush into the movement, thinking about what's burdened you. And embrace, up, and let go. Các bạn có biết là tất cả cái động tác của mình mà mình gọi là mình càng lúc mình càng có cái trưởng thành trong cái tâm linh ấy, là cái khả năng mình biết những cái chi tiết, những cái vi tế của cái thân thể, của cái emotion, của cái tâm thần, tâm tình cho tới cái tâm linh của mình. Cho nên cái sự trưởng thành là cái khả năng càng nhận càng rõ ràng hơn. Đó là cái triết lý đó mà rất là quan trọng, là các bạn thấy là khi mình làm cái chuyện gì muốn cho là tới nơi tới chốn đó, chứ đừng nói thành công, là mình cần cái sự chuyên chú. Và các bạn nhớ lại là cả cái quá trình mà học, từ lúc mà tiểu học cho tới lên trung học, đại học, cao học, làm việc, là cái quá trình là mình exercise, mình thi triển khai cái sự chuyên chú của mình. Cho nên đây là cái sự trưởng thành tâm linh đó, nó cũng cần sự chuyên chú. Chuyên chú trong nhà Phật là nó thuộc về cái sự định, giới định huệ. Thì cái chữ định rất là quan trọng, là sự chuyên chú. Okay, just swing just a little bit like this. The slow motions help us to focus, and it helps the body to adjust to a new form of language. Everything you do with the body, you teach your body how to speak its own language, because you remember that this kind of motion is hardly anything that you do every day. Okay, and now you swing the hands. Swing the hands gently and turning your shoulders so you can see slowly to the back. But again, it's widen your vision with your focus. Everything
in life is about the degree of focusing. Your success, your accomplishment, everything's depending on how you can focus. And therefore, doing slowly doesn't mean slowly. Doing slowly is help us to really focus. And you can argue, you say, okay, when I drive 120 miles per hour, I'm more focused. Yeah, that's called stress. You do have more focusing, but you also raise the adrenaline and the stress level very high, and that leads to so many problems later with stress-related disease. So as you do slowly, okay, come back and start to move. Here, inhale, exhale, and throw it away. Inhale, exhale, inhale, and exhale. Khi mà các bạn đi giày đó, nó có nhiều chuyện để giày nè các bạn. Người ta là cứ nghĩ là mình giày cái phọt mà. Cái phọt tức là cái thể con cóc, con rùa, con chó, con mèo, con heo. Nhưng mà thật sự đó mình không phải giày cái phọt mà. Mình giày là mình giày một cái sự trưởng thành trong cái tâm linh. Mà mình chỉ dùng cái 10 thể. Có nhiều người gọi là 10 con linh vật, có nhiều người gọi là 10 con thú. Có nhiều người gọi là 10 con chuột. Tôi nói, ủa, sao mà có chuột vậy? Chuột ở đâu trong 10 con này? Thì nói, dạ, tại vì đó, càng không tập linh. Linh là cái gì nó nhỏ, thì con chuột nó nhỏ lắm. Tôi nói, ủa vậy sao ngộ, sao chị nghĩ hay quá ha? Mình gọi là càng khôn tập chuột. Đấy, các bác từ các bác thấy mình làm mình nhẹ nhàng như vậy đó, mà tại sao mà nhẹ nhàng mà mồ hôi này chảy ngộ quá ha? Là bởi vì sự chú ý của mình. Nếu mà bạn làm mà chảy mồ hôi được trong lúc như vậy á, là tốt lắm, bởi vì cái năng lượng trong người mình á, nó nồi công của mình á, bây giờ nó bắt đầu nó phát ra. Thì nếu mình làm bằng cái tay đó, bằng bắp thịt á, thì mình sẽ không thấy cái sức nóng trong người mình, nó không có mồ hôi chảy ra mà nó cũng không nóng gì cả. Rồi, okay. And then you come back here like this here. And you close your eyes for a minute. So from now on, let's visualize. And we work on our mind. So let's define where the sun is. And the moon below, the sun above. Cái mặt trời phía trên. Open your eyes, open your hand like this here. And you inhale. Okay, stay a little bit here. And remember, this is where the sun, you can hold the sun, you can touch the sun, but either one. The sun is a guiding principle. So you touch it up here. Inhale. Bring the sun down. So when you inhale, bring the sun down to where, everyone? Solar plexus. Solar plexus is the house of the sun. You inhale here. And then what do you do next? Turn the hands and fold over, straight your back and touching, and look at the moon. Look at the moon. It could be under your feet, inside the ground, a little bit that, but hold your gaze a little bit so you know where your moon is. Okay, inhale. Turn your hands and exhale, look straight up to the sun. Connect with your guiding principle. Inhale, open up. Inhale to the solar plexus and exhale, release. In, out. Now, in here, when you in, you're coming down, okay? In, you breathe through the solar plexus. And out, let's return to the sun. So solar plexus connect back to the sun. So this is very specific, okay? So exhale back to the sun. Inhale from the sun to the solar plexus. Exhale, release, and let the energy
We'll connect naturally with the moon. Inhale from the moon up. Exhale, connect with the sun. Hít vô, đem cái mặt trời xuống cái tâm oá. Thở ra, cứ để cho nó nhẹ nhàng. Hít vô, đem cái năng lượng của tâm oá. Thở ra, gửi lên trên cái mặt trời lại. Inhale and exhale. Hít vô. Out. In. Always breathe through the nose only, not the mouth. Hít vô. Thở bằng mũi, ho bằng miệng. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Visualize. Connect with the guiding principle of our life and bring that guiding principle to our solar plexus, to our body to guide us. And then let go, touching the moon, The reflection, the internalization of our principle. The moon is how the mind internalizes the principle. inside. The moon is the inside. Exhale. Mấy rồi sila. And bring the sun down and Exhale, touching the inside. Inhale, and now watch. turn the hands, step out, and bring the hands down. Exhale down. Always the sun always here, and we move. Doesn't matter how the bodies move. Always connect with the sun. The sun is station. Okay. So inhale. Exhale. Come back to the sun. Bring the sun down. Exhale. Send the sun up. It's moving from the sun to the solar plexus. The symbolism is the solar plexus is our ego. Solar plexus is not the heart center. It's the center of our ego, our self. So a lot of time our ego doesn't really want to listen to the principle. The ego will act upon itself, follow its own rules, my way or highway. And now we train that ego. Inhale, bring it to the heart center. Exhale, send it back. Inhale, bring to the solar plexus. Exhale, send it back. So we make the connection. Doesn't matter when we're at the low point or the high point of our life, we can always correct with the guiding principle. Các bạn nhớ là hít vô đó thì đem cái mặt trời xuống cái tâm luôn. Thở ra thì cái mặt trời mình trở về lại. Hả? Tâm oa. Thank you. Thank you. Tâm oa hít vô và thở ra đó. Cái tâm oa đó là cái gì? Tâm oa là cái bản ngã của mình. Okay, done. Let's give you 1 minute break. Tâm oa là cái bản ngã của mình, cho nên cái mặt trời này mình hít vô thì mình kéo xuống đây, mà thở ra thì mình lên.
để cho cái ngã của mình á, lúc nào nó cũng phải lắng nghe cái guiding principle là cái chân lý. Tại vì nhiều khi cái chân lý đó, nhưng mình không nghe, mình nghe cái ngã của mình thôi. Thành ra cái sự mà xung đột giữa cái ngã và cái chân lý là forever. Nên tại sao mình phải đem cái mặt trời xuống tâm hoa và đưa nó lên. Thành ra đó, cái bạn đi xuống hít vô đó, hay đi xuống thở ra đó, doesn't matter, same, chân principle. Hay mà thở vô là đem mặt trời xuống cái tâm hoa, mà thở ra là mặt trời gợi về bên kia. Thành ra cái sự mà mình gọi là cảm thông của cái triết lý đó với mình nó là dễ. Thành ra khi mà mình sống trong đời nhiều khi đó, mình bớt cứng đầu, bớt ngang tàn. Và cái chữ đó là chữ mà thầy dùng cho cái min màu đỏ, cái giá trị quan màu đỏ này các bạn nghe cái bài mà thầy dạy mà hàng ngày đó, đúng không? Dharma Espresso thì bạn biết là nhiều khi là mình rất là ngang tàn, mình chỉ nghe chính mình thôi và mình không có nghe ai cả. Thì bây giờ là mình lắng nghe cái chân lý chút xíu hơn thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sống, tại vì mình sống mà lúc nào mình cũng ngang tàn quá không nghe ai cả thì là không phải là một hiện tượng tốt cho những người xung quanh đã chịu không nổi. Okay, so that's much for explanation. And so let's do the last thing. So inhale, coming down, bring it down. Exhale, coming back. And now inhale can go all the way down. The three fingers seem to touch each other down at the bottom here. And then inhale. And then exhale, the back of the hands touching. Look up and embrace. Let the sun embrace everything. Inhale and exhale. Now you embrace to the subconscious down here. In. And it's very slow. Out. In. And out. In. Out. In. And fold your body over out. Don't bend your back. In. And out. In. Out. In. Out. Càng chậm càng tốt. In. Out. Hít vô, đem cái năng lượng xuống tâm oa, thở ra. Cái năng lượng lên lại với mặt trời. So, here, let's review this 1 minute. From here, you in, you're coming down here, you have to visualize. The energy of the sun goes straight down to the solar plexus, to the house. And then when you fold over, make sure the back is straight. Don't bend your back straight and drop your head. Relax. So you exhale, but because you embrace the subconscious here. And then you inhale. When you inhale, you focus on the solar plexus as if you still bring the sun energy to here, but you don't need to connect. You just bring the energy to the solar plexus. Okay. So here, inhale, focus on solar plexus, and exhale, then you send the energy back to the sun. Now, you can say, oh, my ego now is transformed. Connect with this sun. The sun could be heaven, could be anything that we believe and worship, whatever. It's right here, the sun. Okay, so inhale and bend, fold ourselves over, exhale, in and out. Bao nhiêu rồi Sheila?
go back to the sun, the energy go back to the sun. And that also means our ego now is transformed and transcend and connect with heaven. So thinking about that way, always remember this class here is not the class that you just want to go and sweat and feel meaningless about your movement. No. This we focus on spiritual meaning. We focus on how we can transform ourselves. So a little bit different from the other classes where we always rush into getting sweat. But even now, are you feel heated up yet? You feel a little sweaty now? Yes? Okay. If you feel a little sweaty, it's because you do it slowly and you focus and you breathe very strongly. Now if you breathe like you meditate, no good. You have to breathe very strongly. Okay? Các bạn mà thở mạnh đó, thì mới chảy mồ hôi. Mà không thở mạnh thì không chảy mồ hôi. Và các bạn làm chậm mà focus mới được. Chuyên chủ. Alright? So do the last one. Inhale here and then exhale. Thở lên, cái mặt trời về là trên kia. Hít vô rồi mình chuẩn bị cho con tóc nha. Inhale, bring the sun down. And now, very important, bring the sun all the way to the moon. Okay. Let's visualize a little bit. You bring the sun all the way down here, right? And now, you're coming down here. And you bring the sun with the ego. The sun's like the horse, the vehicle. Now, you bring the sun down here. And now, as you're going down here, thinking about the sun go all the way, take the ego, the darkness, you bring it down here to here, and then you jump up and you release the sun, thinking about a like volcano. Zoop! You liberate. And the sun coming back. Can you visualize that? Okay. Now, why do we have to do that way? We have to think that way instead of the frog. We don't think like the frog anymore. We think like a volcano erupted, so that all the energies shoot up, the sun is coming out. So, if we have so many things that we get so stuck, those things that hold us down for so long, we cannot change it. The prejudice, the feelings of being a loser, for example, the feeling that, oh, I'm lost, whatever feelings that hold you down, now with the volcanic energy, open up. So thinking that way, okay, let's do that. So we go like this again, inhale, exhale, touching the sun, right? Now bring the sun down, inhale, bring down the solar plexus, fall over, and let the sun take the ego all the way down to the ground, and then jump up. Oh, wonderful. And coming down again, up. And when you're coming down again here, coming down, you invite the sun to come through your solar plexus and coming down, okay? Don't go to the navel, don't go to the heart center. Go down here, coming down. Okay, coming down. Các bạn hiểu không? And then jump up. You're very good. How do you do? Coming down, we do 15, the other reverse one. So the reverse is the same. So you bring here, you embrace, but it doesn't matter with the hands. The principle is the same. You pick up the energy from the bottom, the ego, from the very bottom, rise up and shoot up like the volcano. So we're dealing with
a sense of self. Sometimes you feel low esteem. In Vietnamese, you feel tủi thân. Đương nhiên là mình gây tủi thân. You feel tủi thân, but for no reason. That's very irrational feeling, right? You feel you've been left out, you've been denied. You feel a lot of sense of vulnerability. You don't know what to do next. Anxiety. All these feelings very hard to get rid of. Now you think about that and you pick up from the bottom. Okay, that's the feeling. And now I'm going to blast it, and you set it up and release it. Same thing. You set it up this way, free. Embrace the sun and invite the sun coming down. So you have to think about the sun right here on top here. So you bring the sun coming down, all the way down, right? Okay, let's do it together. So we come at star and flexes here, together, the back of the hands, and now turn, right, and drop it first. Drop it all the way. You need to drop it passing your face, and then you bend your knees. You never do it at the same time. You let it pass your face, and then you bend, and then jump up. 1, spring up. Bring the sun down. Deepen and embrace. Then thinking, bring the sun to your solar plexus. Bring mặt trời vào trong tâm oa. And let go. Step back. Close your eyes and breathe. Now, after you catching your breath, now inhale, bring the sun down to the solar plexus. Exhale, let the sun shine the light to every part in your body. Hít vào, đang cho mặt trời xuống tâm oa. Thở ra, hãy để cho ánh sáng của mặt trời nó chiếu sáng toàn thân từ bên trong, làm cho con người của mình nó giống như là phóng quang, phát quang vậy đó. Okay, open our hands, open our eyes. Let us embrace completely, embrace all the goodness and integrate that goodness with who we are, and let the goodness sink into every single cell's body. Okay, các bạn khỏe không? Okay, let's walk a little bit. Cho nó đỡ nóng. Okay, get your knees pointing out a little bit.
All right? Only on the first part of your body, toes, not the whole stomping. Bạn làm thế dễ dàng đúng không? Là các bạn connect hơn là ngày hôm kia đúng cái gì? Hôm thứ 5 hoặc là hôm thứ 2, hôm thứ 3 đúng không? Bạn làm dễ hơn rồi bạn hiểu hơn rồi gì? Bạn phải thấm hơn đúng không? Bởi vì làm 3 lần rồi. Chứ làm lần đầu bạn không nhớ đâu. Mà mình cứ nhớ hệ thở vào là đem cái mặt trời xuống. Come on. Always remember you breathe, you bring it down to your... So là tôi tâm chưa? Tâm chưa? Alright, this is what 100 steps. Smile. Các bạn biết là cái bà driver của thầy đó, bà Strawberry đó, bên Đài Loan đó, thì bà đi cái xe trên gắn máy, chợt một cái, bà đập người xuống, cái hàm răng giả của bà đó, cái răng giả đó, mà đâm vô trong cái xương đó, và một hai ba cái gãy còn mấy cái đâm vô trong á, hả? Cái trứng răng đó kìa, mà đâm vô trong rồi, xương đó, rồi mổ lấy ra, tội nghiệp kìa. Okay, open up, open up, open up, open up. Make the 2 feet widely apart. Không có thể nói chuyện với bà thì tội nghiệp kìa. Bà tuổi con chó. Thế là bà tuổi con chó mà sao mà xui dữ vậy hôm nay, năm nay. Bà đi con đường đó là ngày nào bà đi để mua đồ ăn. Can you cut that part I'm talking about nonsense? Okay, you shake your hands and shoulders. Make sure that every part of your body is loosening up as you do this. Okay, hand that. 1, 2. Just to shift a little bit of energy so you stay awake a little bit more. Okay, mình đá sau lưng mình nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Good. Go like this here. 2, 3, and stay there for 1. Exhale 2. Exhale 3 and come up. 1, 2, 3, and then coming down. Stay there for 5. 1, 2, 3, 4, 5. Happy, happy. Very good. And now step out. Put your left leg forward and just walking on your leg here, toes, back toes, and front, touching your knees, toes, touch your knees here. Okay, very good. Step back.
Just working on your toes, back toes, and front knee. Okay, spread your knees. Press the toes down. Very good. And now you step over and you're walking with your hand to hand. You raise your hand like this. Visualize the sun right here. Not too big, just smaller this here. And you're coming back, very gently come back. And you see where's my hand back here? That's where I can see the moon in the back here. So inhale. The sun, come back to the moon. Again, you know the drill. Inhale, bring the sun to the solar plexus. Exhale, release. And don't worry about where the energy goes after you you inhale here, exhale, leave it alone. We don't learn it yet. Inhale, exhale. Hít vô, đem cái mặt trời vào tâm oa. Thở ra rất là nhẹ nhàng các bác nha. Hít vô. Thở ra. Make sure your fingers are so gentle. The wrist, elbows. Even your eyes gaze towards the front, and yet you be aware so clearly the existence of that apple-sized sun. Apple is right at the time. It's the edge of the two hands here. Inhale. Exhale. In. And exhale. Now remember, the sun is still there. The sun doesn't move. So inhale. You see the sun a little bit further from you. But inhale to bring it to your solar plexus. Cái mặt trời nó yên chỗ, nhưng mà mình hít vô đó, thì mình vẫn đem cái mặt trời vào trong tâm oa của mình. This is a mental training. So inhale, bring to the solar plexus. Cái này là mình tập luyện. Cái tâm chứ không phải là cái tay chân gì hết. Hít vào, đá cái mặt trời vào trong tâm oa. Đúng là đem cái năng lượng mặt trời. And then you step up and look up here. See the sun up here? And inhale, bring it to the solar plexus again. So inhale, exhale, coming down. Cái tay thiệt nhẹ. Tôi chú ý vẫn là cái quán tưởng. Đem cái năng lượng mặt trời phía trên. Đem xuống tâm oa. Visualize bringing the sun
its energy down to the ego center, the solar plexus. $15, and then step back, same time, and inhale up and down. Now you know that the sun up here, not up here, right? Because right now it's still up here because you have moved from here down here, so it's right here. So you still going up like this here, touching the sun and bring it back to tâm hoa 1. Nhìn thẳng, nhìn lên xèo xèo đến trời. Nhìn thẳng. Look straight, and now look up. And then look straight back. And do it gently, using your internal energy. As it's just floating up, and now it's dropped down by gravity. Inhale, float your hands up. Exhale, let the gravity pull it down. The sun always within your reach. Cái mặt trời lúc nào nó cũng ở trong cái tầm tay mình có thể đụng tới. Inhale. Coming back. And you pull your hand up here like this here. Turn. And step forward. In. Now where's the sun? Right here. My reach. You drop the hands, right? You bring it back. Okay, glue your back foot to the floor. Mình giữ cái bàn chân sau nè, dính xuống mặt đất. Đừng có dỡ cái bàn chân sau lên. Tại cái mạnh các bác. Mà nhớ giữ cái bàn chân từ sau là dính xuống mặt đất nha, vì mình làm theo con trâu mà. $15, and then step back. And again, define where your sun is and inhale. And you can see that you have not yet touched that sun, right? So inhale. Pull the sun into your solar plexus.
Okay, step up together, put the 2 feet together and fold in. Okay, relax. Let your face relax, disengage your tongue, drop your shoulders. Thả lỏng mặt, cái lưỡi, cái miệng. Thả lỏng cái bàn tay ra. And now, visualize the sun. Inhale, bring the sun to your solar plexus. Exhale, let the sun radiate the body, make the body become full of light. Hình dung cái mặt trời sẽ đến gần vực. Hít vào, đem cái năng lượng mặt trời xuống tâm oa, đem nguyên cả cái mặt trời xuống tâm oa. Thở ra, ánh sáng mặt trời nó chiếu hết tất cả các tế bào trong cái thân của mình, cái người của mình nó phát quang. Open our eyes, open our hands. I'm open myself to embrace and lift up all others so we can all come to the greatest good and bring goodness into all living beings' heart and mind. Let us all become the force of goodness and the force of healing. Okay, let's take 1 minute break by doing this. Đếm nhé các bạn. Các bạn nóng người chưa? Nóng người chưa anh Henry? Chạy mồ hôi chưa? Ok, good. Anh Cảnh phải không? Anh Cảnh chạy mồ hôi chưa? Có chạy rồi hả? Gina chưa chạy phải không? Anh Hy thì chắc là chạy rồi hả? Nóng người tốt. Bên phần mới lạnh quá trời mà. How about Danny? Em hôi chưa? Good. Mình chạy cho nó tim cho nó tốt một chút xíu. Mình làm cho mấy cái bắp thịt trong người mình á, nó đều rung động. Nó rung động thịt nó mới chắc đây các bạn ơi. Open up. Cái anh này tên gì theo quên mất rồi ha? Hả? Lauren hả? Warren. So how are you doing? Good? I haven't seen you for a long time, maybe 10 years. But if I see you in the street, I can recognize you. Meaning you haven't changed that much. Nó nói gì vậy? You wearing short? Me?
Okay, good. Okay, đạp sang. Alright, we just want you to have a little bit of relaxation. Okay, let's break for 2 minutes. Go and have some water. Chị Mỹ cười cười, chị Mỹ ngủ đủ chưa chị Mỹ? Yeah, ăn tối chưa? Chưa ăn hả? Rồi tối gì vậy ăn nó bệnh luôn. Okay, step up. Up, right? You open your hand like this here. You look up to the sun. You inhale. And you exhale. Okay, remember, inhale you bring, and then you exhale to let the sunlight coming out and let it be. You turn your hand like this here, and you fold your bodies over. You stretch your leg a little bit, right? Okay, inhale. You turn the hands facing up again. Exhale. Look at the sun. The sun is in my hand right now. Inhale. Bring the sun to the solar plexus and exhale. You fold over and keep your back straight. In. Out. In. And out. In. Out. In. Out. In. Out. Đem cái mặt trời xuống tấm óa. Gập người xuống. Hít vô. Đem cái mặt trời xuống tấm óa. Thở ra, cái mặt trời lên lại. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít vô đem cái mặt trời xuống tấm óa này. Thở ra mình nghĩ cái năng lượng mặt trời này xuống, hai chân này chĩa ra xuống hai chân này. Hít vô đem cái mặt trời xuống tấm óa này. Thở ra cái mặt trời lên lại. Trên. Hít vô đem cái mặt trời xuống tấm óa. Thở ra cái năng lượng mặt trời này xuống hai cái bàn chân. Chĩa ra hai bàn chân. Hít vô. Mặt trời xuống tấm óa. Thở ra mặt trời lên lại. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Inhale, bring the sun down to the solar plexus. Exhale, let the energy of the sun spread into 2 feet. Your hands on the floor. One, two, three. Bend your knee. Step up. Have your hands on your knee, as this here. Sit down a little bit. And now make sure you push your thighs up so you don't hurt your back and rotate. Anh Thân Hà tụi con gì rồi hả? Con rồng hả? Là năm 1940 mấy? Ồ 52. Chị Diệu Tịnh là tụi con gì? Hả? Con Quý Tỵ. Ồ. Con rồng vậy là Nhâm Thìn. Rồi là Quý Tỵ. Thầy khoái biết mấy cái nắm là khoái lắm.
Đó, vậy thì biết cái nắm thôi thì khoái rồi. Cảm ơn anh chị. Thầy chơi với anh chị lâu lắm quá mà không biết anh chị thuộc vào cái tuổi gì. How are you, my son? Good, thầy. I'm good. Okay, reverse. Mình làm chút xíu mà mình mới tập cho đâu bao nhiêu đâu mà mệt mỏi gì lắm đâu. Nhưng mà các bạn thầy mắm thêm một chút xíu đó. Rồi bởi vì đó làm cho các bạn không có cái thời giờ mà nghỉ ngơi trong gì trơn á. Tại vì để cho bạn đứng không là thầy không thích lắm nè. Rồi, step over here, go the left. Alright. You inhale, you look up to the sun. Exhale. And now, inhale, bring the sun to your solar plexus. And exhale, let the energy from the sun spread to the 2 feet. In, out. In, out. In, out. Cái mặt trời mà nó xuông hai bàn chân thì là nó sẽ hướng dẫn cho mình đi cho nó cân bằng chút. When the sunlight comes to the feet, it helps us to walk our life a little brighter, clearer, so that we don't want to make so many missteps in our life. Inhale and exhale, stretch. Okay, hands down and breathe 1, 2, 3. Bend your knee, step up, sit down, and relax yourself just a bit. Put your hands on your knees. You're ready to get up and rotate your hips. Okay, ngược lại. Trong cái tuần đầu như vậy đó thì là mình cố ý làm sao mà các bạn familiar, bạn quen với là cái mặt trời và nó đi lên đi xuống như thế nào. Cái mặt trăng thì mình chờ tuần thứ nhì. Đồng thời trong cái tuần đầu như vậy đó thì là mình sẽ chú ý vào cái hơi thở vào nhiều hơn hơi thở ra. In the first week, I focus on how to connect with the sun more than with the moon. The second week we work on the moon. Okay, reverse one more time. And on the first week we work on the breathing in, inhale, bring the sun down to the solar plexus. So methodically we move from the sun we move to the moon, from the inhale to move the exhale. So that part of the way that you will teach your students in the future. You don't want to rush right away into
all the forms and all the meanings. Just take some time. And you can stretch it out into maybe 2 weeks instead of 1 week like I'm doing now, and because we are doing 3 times a week, but you can stretch out like 2 weeks, so 6 times. Okay, good, very good. Now, we do the crane form. So relax a little bit. Close your eyes. Breathe very gently. You need to relax completely, let go completely. Mình sẽ tập là buông hết tất cả mọi chuyện. So still and find the center, tìm cái trung tâm của mình. And that center is our solar plexus. Now imagine the sun and the moon at the bottom of our feet. Now breathe very gently. Inhale, bring the sun down to the solar plexus. Exhale, release it back up. Hình dung cái mặt trời đó, hít vào đó, đem mặt trời xuống, hoặc là mình sợ sunburn đó, thì mình đem cái năng lượng mặt trời xuống tâm oa. Thở ra đó, chính xác đó là mình nói là cái ngã của mình, cái ego của mình bây giờ là được thăng lên để nó nhập vào về cái mặt trời. Nhưng nói mình cách cho là dễ hiểu đó, thì mình nói là hít vào đem cái mặt trời xuống, thở ra đem cái mặt trời đi lên, và mình nói cho dễ hiểu cho mau. And good. Now open our eyes. Inhale. Raise the arm up here, like this here. And very smoothly you move the hands out like this. Exhale down. So remember, look at my hands. Very gently, all the fingers without any force. Completely relaxed. And you see how my hands go like this here? And coming down. Facing down, slowly facing down. And you can almost feel the heaviness in the fingertips. Feel the weight on the fingertips. Mình để xuống là mình cảm thấy cái đầu ngón tay nó nặng xuống. Cho nên là mình gọi là khi mình đưa lên á, thì giống như là the float, tức là nó nhẹ nhàng bỗng lên. Float up and then let gravity bring it down, and you slowly follow that. So inhale, you bring the sun or the sun energy down to the solar plexus. So solar energy down the solar plexus. You can say that. In, out. In, out. Try to feel the heaviness in your fingertips, okay? Hãy thả lỏng cái ngón tay, bàn tay ra để mình cảm nhận cái sự nặng cái đầu ngón tay. Relax the shoulders. Float up. Bring the solar energy down. Let the solar energy spread. Follow the hand spread down. Okay, so you bring it down here, and it spread. When your hands coming down, it spread out, and follow the hands coming down. In and out.
Bao nhiêu rồi? Mình để cho nó float từ từ, đừng có làm quá là, đừng có dùng sức, mình phải feel là giống như sự là mình lợi dụng cái sức mạnh của cái năng lượng nội tại trong người. Utilize the internal energy, let it float up, and utilize the gravity, let it sink slowly down. Alright, that's 15, right? Now, after we do 15 of that, now let's work on the legs. So inhale, we're coming down. The sun is still there. Bring the sun down and exhale down. Let the hands float up. And let it, the gravity pulls down. But the internal energy is moving by itself. Relax right here, relax completely. Even 1 second, relax completely and then float it up. Đừng có gấp gì cả, khi mà đưa cái tay lên này mình phải cảm nhận giống như cái năng lượng trong người mình đó, sức nóng nó đẩy lên từ từ. Rồi khi cái tay mình nó rớt xuống đó, thì là cái thì gọi là cái trọng lực đó, là kéo xuống mình chỉ giữ kèm kèm là thôi. Cho nên là mình làm càng nhanh là nó càng chặt. Và cái hơi thở của mình nó càng ngày nó càng dài ra. The breath is can be slower and longer. Excellent. Bring your sun down to your solar plexus and spread it all the way down. Excellent. Very good. And now let's try the balance. So you bring it down and you spread it out. So as at the very first we do this, we go like this. Then we inhale, we try to spread it out. When we're coming down here, then we inhale, we exhale, we try to let it coming as much as you can. But now as you're going up here, then you kick it out, you let the Andes going out as much as you can. Okay? So ready? Stand in. And we do 5 times, 5 times, 5 times, 5 times, 10 times. So inhale, raise, and gently, slowly, not the integral Tai Chi that you kick so fast. You keep having keep inhale, float up slowly, and then stretch out. Now the hands go like this here. Now you learn how to flip it like this. The other 2 movements you don't. You're going up like this and you go like this now. But now you're going up like this here. You flip it top like this. You
bring them down. Okay, let's go. Let's go. So 2, now let's do this. 3, inhale. Very slow, and then stretch your leg and place it down. Excellent. Float up and stretch your leg out. Very good. Last one. Do it slow, it's more difficult, right? Do it fast, easy, but do it slow, it's more difficult. But try, do it very gently, floating up. Okay, let's try to do it slower, okay, everyone? Because it's much more difficult. Good. You ready? The other leg. Oh, excellent. All right. Much more difficult. Okay, the other one. Back to this one. Awesome. Okay, try to bring the sun down. Oh. Pretty good. Embrace. Close your eyes. Relax completely. Now bring the sun down. Inhale. Exhale, send the sun back. And now inhale. Bring the sun down. Exhale, let the sun shine to every cell in our body. Make the body glow with light.
Okay, open our eyes, open our hands. Open and embrace. Lift up all people around us. Bring them to the consummation of goodness. And let that goodness come into everyone's hearts and minds. And we ourselves let go. Let us become the force of goodness. Okay, palm together, bow down. And we sit down. So drink some water, get some cushions so we can meditate a little bit. Các bạn thấy ngày hôm nay mình tập đỡ hơn ngày hôm thứ năm phải không? Giỏi. Các bạn quen chút xíu rồi thì là từ từ đó mình càng lúc càng làm càng dễ hơn. Các bạn có biết là mình chưa có stretch không? Okay, stretch a little bit. We haven't stretched ourselves that much yet. Try to stretch it. Let's just here at least. Good. The other leg. Very good. Vào cái cái. Bây giờ mình để chùm lại để mình làm sao mà stretch cái lower back a little bit more. Okay, always remember that you inhale and you exhale, you throw everything in the bottom of your belly, your pit here, and you throw them out. Exhale. Expunge them. Expel them. So don't hold anything dark. Good. Now we can sit properly. Then, yeah, of course you don't need to sit cross-legged. You just have to sit comfortable. Nghe cái tiếng chuông là lúc nào mình cũng làm cho cái người mình nó lắng xuống. Và cái meditation của mình đó là gọi là I'm home, tôi về nhà. Nó không phải là của Phật giáo hay là của tôn giáo nào cả, nó chỉ là một cái phương thức để cho mình tìm được cái sự tĩnh lặng ở nội tâm. Cho nên mình gọi là I'm home. The name of the meditation is I'm home. It
Buddhist meditation is a meditation that you find home, and your home is stillness. Your home is peacefulness. Okay, you put the two hands together and close your eyes, setting up your back. You need to feel very comfortable with your sitting. Make sure your back straight. Ngồi cho nó thẳng thắn và mình thấy rất là ngồi rất là nhẹ. Hay nghĩ rằng mình chỉ để cho có 10 phút cho cái sự tĩnh lặng thôi. Cho nên bây giờ mình hãy thả lỏng cái đỉnh đầu mình ra. Let's remind ourselves that we are meditating and let go of everything. And now relax the head. Relax the facial skin. Thả lỏng da mặt ra. Feel the facial skin slowly become relaxed. Now, close our eyes completely. Nhắm mắt lại hoàn toàn. Thả lỏng cái trong mắt ra. Relax the eyeballs. Let the eyeballs settle and be still completely. Let the eyes rest completely. Để cho con mắt của mình nó yên nghỉ hoàn toàn. And then relax the tongue. Và bây giờ hãy thả lỏng cái lưỡi ra. Relax the tongue completely. Thả lỏng cái lưỡi hoàn toàn. Let the tongue completely be still. Relax our neck. All the muscle on the neck. Let them relax. Down to the shoulders. Thả lỏng tim bắp từ chân cổ rồi xuống tới vai. Vai chạy thẳng xuống. Cầm tay tới bàn tay. Thả lỏng nó ra. Let go of our arms. Let all the shoulders, both shoulders, become very relaxed. Let go of the burdens on the shoulders. Feel lighter. And let the fingers become heavier. Để cho cái ngón tay của mình nó nặng xuống. Trong khi cái lưng của mình, cái vai mình cho nó nhẹ ra. Straighten up our back. And focus on the muscles on the back. Feel the muscles become more and more relaxed.
Once the back is relaxed, now let's focus on relax the muscle in our chest all the way down to the abdomen. Thả lỏng bắp thịt trên lưng ra. Thường thường nó cũng mất 1-2 phút để cho mình từ từ mình nhả về cái bắp thịt ra. Rồi xong rồi cái ngực của mình mình ra xuống, thả lỏng cái ngực xuống tới bụng. By now you feel how the body becomes so still. Allow the body to be still. Stop moving, stop all the unnecessarily moving. Feel how wonderful stillness is. You feel relaxed and the thighs a little tight. Relax them. So the pressure there slowly is gone. Now you can say mentally, my body is so still. Mình thả lỏng cái người mình xuống rồi đó, mình để cho áp lực lên cái bàn chân cho tới cái ống quyển chân cho tới cái đùi. Mình thấy rõ ràng từ từ nó nhả ra. Rồi mình hãy cảm nhận là cái thân nó rất là yên. Now focus on your lower abdomen and breathe in, expand the lower abdomen. Breathe out, contract slightly the lower abdomen. Rồi mình phình cái bụng dưới ra. Mình xẹp cái bụng lại. Rất là nhẹ nhàng. Lower your breath even more. Thở càng chậm thêm chút xíu nữa. Feel how the body become more and more still, quiet. Just listen to your breath. Feel how peaceful you become. I am so still, and yet I am also very peaceful.
Chậm lại rồi từ từ mình cảm thấy mình rất là yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh là mình thấy mình rất là an bình. Breathe even slower. Feel how the body becomes even stiller. Hãy thở chậm hơn chút xíu xíu. Và cảm nhận cái thân thể nào tĩnh lặng vô cùng. Như cái chân mà nó gồng á, thì mình phải thả lỏng ra. Any part of the body become tense, relax that part. Breathe to feel the inner peace. Thở nhẹ lại để mình cảm nhận được cái sự tĩnh lặng và một cái niềm an bình. Even now, you recognize that I am meditating. I am still and I am so serene, so peaceful. Peacefulness, serenity is my home. Nhận chi rằng là mình ngồi rất là tĩnh lặng, yên vô cùng. Và cảm thấy một cái niềm yên bình nội tại. Sự tĩnh lặng và yên bình đấy chính là nhà của tôi. Scan the body from the top down, the head, the neck, shoulders, hands, body, hips, thighs, legs, feet, toes. Rà nguyên cái người mình xuống. And gently exhale 3 times, thinking that we send the breath of life, the breath of peacefulness
to all people that we connect with. Hãy nhẹ nhàng ba hơi và nghĩ rằng cái hơi thở của mình là đem cái sức sống, đem sự yên bình nội tại tới tất cả chúng sinh, những người mà mình có cái dây liên hệ. Open our eyes, mở mắt ra, nhìn lên nhìn xuống, look up, look down, look sideways, đảo vòng tròn, rotate your eyes, clockwise, and then counterclockwise. Blink your eyes, chớp mắt vài cái, quay lưỡi vài vòng. Release your neck, your shoulders. And you put the left hand over your chest here, the right hand over, and it's actually over your solar plexus. Mình để tay mình che cái tâm luân của mình đó. Breathe, close your eyes and connect with the solar plexus. Connect with yourself. Mình để tay như vậy, hãy nối kết với cái chính mình các bạn ạ. Imagine all the light that we have accumulated in the practice now is in the hands. Nghĩ rằng bao nhiêu cái năng lượng mà tu tập của mình đó, ở tâm oá đó, nằm ngay đó. And you open your hands, bring that light, the energy into your hands, and may I offer to all living beings. Mình làm ra mình giống như mình gửi cho tất cả chúng sinh, và cái tấm lòng, cái tình thương của mình cũng theo đó, mình chắp tay lại and put the palms together. You open your palms and you give energy now, you put the palms together. Let ourselves become sincere, mình hãy để cho tâm mình hết sức thành tâm. And say that may I become the source of goodness, of peacefulness. And may I always be the force of goodness. Xin con lúc nào cũng là cái nguồn của cái năng lượng sống, của cái sự yên bình, và con xin trở thành cái sức mạnh của thiền tánh. And with deep gratitude, bow down, lòng biết ơn sâu sắc lại xuống. Thank you everyone. Have a great night and I see you on Tuesday night. Again, hãy gặp mặt các bạn và chúc các bạn ngày mai một ngày good Sunday, good rest tomorrow.